Oh, yes. Ndagushubuje mwene data nk'uko bisanzwe. Emmanuel Eah-PT Ministries here. Nk'uko bisanzwe nifuje kugira ngo tugaruke tujye tuvugaho. Ngira ngo ahari hano hirya gatoya yawe ndimo ndahareba umugabo, sinzi nawe mureba. Ni umugabo ngira ngo ahari nk'uko ibyanditswe byawe bivuga, sinzi niba ari AI, ariko ntabwo nategeza kuri AI kuko iyi video nayikuye kuri ku rubuga rwa Elon Musk, kuri video kuri YouTube channel ya Elon Musk bita ngo Mind to Go. Nanone kandi wenda hari sinzi shaka gusanga trend ari za politike zabo za sinzi za Hegelian dialectics ndetse n'ubundi buryarya nandi mico bingo bakora. Rero nkaba nifuje kugira ngo mwumve iki umugabo yavuze kujyanye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga n'ikoranabuhanga. Wenda aramutse ari ukuri koko yaba ari nka ya mabuye ari kurangurura ku nkike, cyangwa se yaba ari nka kwa kundi ngo tuzaceceka n'amabuye akarangurura. Amabuye ni ikintu ki? Amabuye ni iki? Ni abanyamahanga. Reka rero tujye mbere, ni video ikwiye gukangura amaleta, ni video ikwiye gukangura buri muntu wese ku giti cye, ni video ikwiye gukangura buri kintu cyose kirimo gushyirwaho kugira ngo kibanje kugenzurwa impamvu yacyo, cyane ko ibyinshi byo kugenda bituruka ku ma private company agenzura leta, ama tech solutions agenzura leta. Ngira ngo arimo zitegereze babatumirwa bajya batumirwa kuri RTV ndetse n'ahandi. Abatumirwa n'abakuriye amakampani ari prive atari amakampani ya leta. None se ko irangwa n'ikoranabuhanga n'ifaranga ry'ikoranabuhanga bigiye gukorwa ku bushake bwa leta, ku mugambi wa leta n'amaguverinoma, kuki hazamo private companies nk'uko nabagiye kuvuga hano? Ubwo niyo mpamvu rero ngiye kugira ngo amaguverinoma questionably mu matanwa turi hafi yo kutabizera ko mukifite ubutegetsi bwanyu, ngo mufite undi ukibugenga. Reka rero tujye mbere twumve icyo Elon Musk arimo kuvuga. Uyu muramuzi, umuherwe ku isi. Ikirimo kuvuga ni ikirimo kuvuga cyerekeranye na privacy, ni ikirimo kuvuga cyerekeranye na programmability of the digital money, ni ikirimo kuvuga kigendanye na surveillance. Ijambo bita ngo ni surveillance. Ntago ndi mwiza mu gutranslatinga, mu gusemura, ntago ndi mwiza mu gutranslatinga amavideo nk'aya ngaya, ariko ngiye kugerageza kugira ngo ujyane nanjye. Impamvu mbikoze no kugira ngo ngaragaze ubuhanga mu gusemura, no kugira ngo ubashe kumenya ibiri muri iyi video, ko benshi nari kuyibohereza even itanasemuye, ariko ntabwo mwari kuyimenya. Rero reka twumve neza icyo Elon Musk avuga. Uyu ni Elon Musk, ngira ngo hari muramuzi. Reka twumve. Permission just to buy groceries, fill your gas tank, or even access your own money. Sounds like science fiction, right? But it's the very real path that digital ID systems are pushing us toward. Sinzi niba mwumvishe icyo avuze mwese muri aho ngaho. Katwumve avuze kuki, nkurikire. Katwumve, katanye twumve. Imagine waking up tomorrow and tekereza neza ubyutse ejo mu gitondo realizing ukamenya ko ukeneye uruhushya rwa guverinoma, you need government permission just to buy kugira ngo ugire ibyo ugura cyangwa se kuzuza tanka yawe ya gaze, kugira ngo yo guteka cyangwa se kugurisha ibindi groceries, fill your gas tank, or even access your own money. Cyangwa se ukaza uburenganzira kugira ngo ubone amafaranga yawe. Sounds like science fiction, right? Amaravuga ko ibyo ushaka kumvikana nkaho ari ibintu bya scam cyangwa se ikinyoma kimwe cya scientific scam, scientific fiction, wango ni ibinyoma bya science, nk'ikinyoma cya science kidafatika cyangwa se cy'amageshuru kidafututse, right? But it's the very real path that ariko aravuga ko
nubwo bimeze nubwo dushaka gutekereza ko aricyo kinyoma cya guverinoma kinyoma cy'amagisho cyangwa se kidashyitse, aravuga ko ariho turimo kwerekezwa na digital system, that the digital system are pushing towards. Digital ID systems are pushing us toward. Ubwo mene magambo ni irangamuntu y'ikoranabuhanga irimo kutwerekeza. Once introduced, igize bishyizweho, they don't just make life easier. Ntabwo ikigamiro kugira ngo boroshye ubuzima. They make life control. Ahubwo bashaka kugira ngo ubuzima bubeho kibe ari ikintu kigenzuwe. And kandi amategeko atwereka ikintu cy'ingenzi cyerekana icyo history shows us something important. When it's free, igihe bavuga ko ikintu ari ubusa cyangwa se nta mafaranga kigura, you are the product. wowe ubwo uri igicuruzwa muri cyo. Ubwo mene magambo na business niba abantu baguhaye ikintu nuko wowe uri produit cyangwa se uri igicuruzwa cy'icyo kintu. And once freedoms are handed over, kandi igihe umudendezo uzaba urangiye, they rarely come back. ni gake cyane bizagaruka inyuma. Do you remember when muribuka bwa mbere na mbere igihe bashyiragaho umubare, you first got a social igihe wakiraga umubare uri sociale cyangwa se umubare w'ubuzima mu bantu, security number? It was supposed to be just for retirement. wari ugenewe kuba ari umubare wo kuranga kugira ngo ubone inyungu zo kuba z'ubukure. Mu yandi magambo, niba ugiye mu gihe kizabukuru utari basha gukora, ubashe gukoresha umubare ngo ubashe kuzabona inyungu zijyana benefits, nothing more. bavuga ko nta kindi kintu kirenze ibyo ngibyo, cyangwa se ko nta kindi kintu. They even printed not for identification. Atari umugambi wo kukwidentify cyangwa se kumenya aho uri cyangwa se kumenya ibyawe byose. Purposes right on the cards. Kari byo biri kuri iyo karita. But look what happened over the ariko reba mu binyejana mu binyacumi byagiye bihita uko byagiye bigenda biza gahoro gahoro. Decades, slowly, quietly. Biza gahoro gahoro kandi biza bicecetse kugeza ubwo umubare wabaye igisubizo kuri buri kintu cyose, wabaye urufunguzo kuri buri kintu cyose. That number became the key to everything. Your credit, your ku nguzanyo yawe, kuri gahunda y'ubuzima cyangwa se ku mibereho yawe. Ntabwo ari imibereho, ni gahunda y'ubuzima, ni gahunda kuba wakugeza kuri gahunda z'ubuzima, kwivuza, healthcare, your employment, kuba wakoreshwa na banki cyangwa se no kuri gahunda ya banki, your banking. What started as a byatangiye bisa na hari ikintu cyoroheje ko ari programme ya retirement yo kuvuga ngo umuntu ageze mu zabukuru azabona inyungu zijyana nabyo azitwa na guverinoma. Simple retirement program became the foundation of a surveillance. Ariko ibyo byaraje biza guhinduka ishingiro ryo kugenzurwa. Iri jambo bita muri surveillance ntabwo ari control. Surveillance iyo umuntu arimo kugusiriveya, no ngo mu yandi magambo aba arimo kugenzura ibyo ukora byose. Munyumve neza, umukarani no plutôt umuntu wubakisha ku ishantiye cyangwa se umunjeniyeri yarimo kureba abakozi bakora, barimo kubagenzura, barimo kubasiriveya, barimo kureba ibyo bakora, no kurebera ibyo ukora. Surveillance na control hari bidashaka kwa kimwe, ahubwo surveillance bikaba nko kugenzura ibikorwa. Surveillance ni ibikorwa. System most people don't even realize it ku buryo ndetse abantu batazi ko ibyo binabaho. Exists. Now they want to do the same thing. Ubu bashaka gukora ikintu kimwe muri kino gihe. But this time it's not just a number on. Ubu noneho ntabwo ari umubare w'ikarita runaka, ntabwo bishingiye ku mubare. Donc iki ntabwo ari ikibazo cy'amakarita runaka ufite bashaka kugira ngo a card you can leave at home. This time kuri kino gihe cyangwa se muri uyu mwanya, it's a digital system. Ni gahunda ya system, ni gahunda y'ikoranabuhanga cyangwa ni system y'ikoranabuhanga. Itazi aho uri, reka twumve icyo uvuze. Itazi uwo uriwe, yego. System that knows where you are. Okay, ahubwo iza aho uri, what you're buying, izi icyo uvuga, who you're talking to, n'ubu uvugana nawe n'icyo uvugaho, and what you're thinking, n'icyo utekereza, based on what you search. Ndetse inashingira no kucyo ukunda gushakisha ku mbuga nkoranyambaga. For online. They're calling it a digital ID. Barimo
irimo iritwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, and they're wrapping it up in the same promises they always use. kandi iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga iraza yambitswe amasezerano meza y'ibyo bagusezerana byiza bisa nuko byagenze kuri ya social credit number, bagaragaza ibyiza, Convenience, security, bavuga ibyiza byinshi, umutekano cyangwa se efficiency, kuba wakora ibintu mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bufite ubushobozi, efficiency. But here's what ariko no hano hari ikirangamuntu y'ikoranabuhanga isobanura a digital ID really means in plain English. It's like mu cyongereza cyumvikana, iravuga ngo irasobanura hanga muhombe ngo having a government agent ni nko kugira umuntu wo muri guverinoma following ukugenzura aho ujya hose, akagenzura buri nyandiko you around with yose a clipboard, ikwanditseho, writing down akandika buri kintu cyose ukora, everything you do, akandika ahantu hose everywhere ujya, you go, everyone you talk to, akandika buri wese uvugana nawe cyangwa se n'icyo uvuga na kintu cyose na buri kintu cyose uvugaho, ndetse na buri faranga utakaza, and every penny you spend. Except this agent never cyane ko uyu muntu atajya sinzira, never takes a break, cyangwa se ngafata ikiruhuko, and never forgets anything. cyangwa se ngagira icyo yibagirwa, Ever. ntabwo ajya yibagirwa, ntabwo ujya bibaho. The digital ID they're pushing is essentially a unified digital passport. Si iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga iragenda ihuzwa na pasiporo y'ikoranabuhanga, bikaba bihambiriye hamwe, that ties together your identity with your finances, n'iby'ubukungu byawe ndetse n'iby'ubuzima your healthcare bwawe, records, n'ibyanditswe ku by'ubukungu bwawe ndetse n'ibyanditswe ku by'ubuzima your bwawe, travel history, n'ibyanditswe ku mateka yawe y'ingendo, ndetse n'ibyo ukora ku mbuga and your online nkoranyambaga, activity. n'ibyo ukora n'ibikorwa by'imbuga nkoranyambaga, Every website you visit, kuri buri website usura cyangwa se kuri buri rubuga rwa internet rwa murandasi usura, kuri buri kintu cyose usura, every purchase you make, every doctor's buri muganga usura cyadongo yitwa ngo doctor's appointment, ngo buri rendezvous witabira yo kwa muganga, appointment you attend, it all gets connected to byose bishingiye kuri profile, central profile. Yitwa ngo central profile, ngo nuko bagira ikintu kimwe bakagisenteringa, iki ni cyakanaka, iki ni cyakanaka, iki ni cyakanaka, iki ni kikaba nk'igitabo, ubwo biba ari ibyawe, one central profile, okay, that the government can kugira ngo guverinoma ibashe kugera kuri buri kintu cyose cyawe, kugera ku cyo ushaka cyose, access whenever they want, okay, for whatever reason they decide. kuri igihe cyose guverinoma ibasha kubikina cyangwa se kubifataho umwanzuro kugira ngo bibe byaboneka, Is important. They're marketing this as the ultimate convenience. ibi nibyo barimo ku marketinga cyangwa se gushyira ahagaragara, bakabishishikariza abantu nkaho ari ikintu kirushaho kuba ingenzi. Think how easy it'll be. Nimutegereze ukuntu byaba byoroshye, They say, baravuga bati no more fumbling with multiple cards ntabwo uzongera guteshwa umutwe n'amakarita menshi cyangwa se n'amapasiwadi ugirira ku bintu, ufite pasiwadi ya kino, ufite ikarita ya kiriya, ufite byose or passwords. One simple digital identity for everything. ahubwo ni ikarita imwe y'ikoranabuhanga, ntabwo ari ikarita, ahubwo ni uburyo bumwe, ntabwo ari ikarita bashuti banyu, ahubwo ni uburyo bumwe bw'ikoranabuhanga kuri buri kintu cyose. But you know what? ariko uzi ikintu, hari icyo uzi, The most convenient thing ikintu bavuga ko ari ikintu cy'ingenzi, icyo bavuga ko ari ingenzi ni imbago z'amagereza, nta kindi kiri cyo keretse ko ari imbago for a z'amagereza, prison guard is when all the aho buri mfunga zose zifungirwa tuzu twazo, twumba twazo, inmates are locked in. gomera amagambo irangwa ikoranabuhanga, buri muntu wese uri ku isi cyangwa se buri muntu wese uri mu gihugu agiye guhabwa gereza, agiye guhabwa icyumba cya gereza biciye mu irangwa ikoranabuhanga. In their cells. Convenient for whom exactly? Ubwo noneho bitari byiza kuri abangaba bavuga ko ari byiza kuri bo, ubwo ni byiza kuri bande? This isn't some far off possibility we're Ntabwo ari ikintu tuvuga ko noneho kizaba mu bihe bizaza, ari possibility y'ikintu kizaba mu bihe bizaza, cyangwa se ari ikintu dushaka kuba dutekereza ko kizaba mu gihe kizaza, talking about. Right now, ahubwo ni ikiriho muri kino gihe, across the Atlantic, aho tuvugana urenze inyanja ya Atlantique, our allies in Britain abafatanyije natwe mu Bwongereza,
are rolling out something called barashyira mu bikorwa cyangwa se bararambura ikintu gifite intego gifite imikurire cyerekeza ku kintu cyitwa Brit card cyangwa se ikarita ya Brit called card. the Brit card. And watching what's happening there Noneho rero nimwitegereze ikintu kuberayo. is like getting a preview of coming attractions. Ubwo barimo baravuga ko ari murebe ikizi isomo kivuga ko gifite ari ikintu cyatira cyangwa se gikurwa na buri wese cyangwa se gikundwa na buri gishaka gukundwa na buri wese. The British government started with Leta y'Ubwongereza yatangiranye n'ururimi rusa naho ari urwa gicuti cyangwa se utagira icyo rutwaye, ubwo nyine ururimi rwa gicuti rwango ni uruguha ikaze mu bintu, urukwinjiza mu bintu. Ngira ngo ahari wenda batwumva ndamutse nkubwiye ko ahari wenda iyo umuntu arimo kwinjiza mu kintu, iyo umuntu arimo kwinjiza muri gereza mu hantu habi agerageza gukoresha ururimi ruryoshye. all the same friendly language we're hearing here. Ururimi ruryoshye barimo gukoresha hano. They said it would streamline Baravuga ko bazashyira gahunda zose cyangwa se serivisi zose ku murongo w'ikoranabuhanga, services, enhance security, nuko bigatuma habaho umutekano ndetse no kwirinda amaskandari and prevent another scandal like what happened no kwirinda amaskandari ashaka kubaho nk'ayabaye to the Caribbean immigrants mu bimukira bo mu bihugu by'amakaribiyani muri Amerika y'Amajyepfo, babandi baje bimuka mu buryo butemewe, who couldn't prove their right to be in the country batabasha gusobanura badashaka gusobanura impamvu n'uburenganzira bafite bari muri icyo gihugu, kuki bari mu gihugu bari mu gihugu mu buryo butemewe after living there for decades. bitewe n'igihe bahamaze runaka kirekire cyane, bahaba kinyacumi by'imyaka runaka bahaba kandi badafite uburenganzira. They even claimed it would baravuga ko Leta iranavuga ko izahagarika abantu kwambukiranya umuhora w'Ubwongereza, ugutandukanya umuhora w'Ubwongereza n'ibindi bihugu, stop people from crossing the English Channel in small boats. bakoresha ubwato butoya. Though anyone with half a brain Nubwo buri wese nawe yaba afite ubwonko bw'igice, adafite ubwonko bwuzuye, abasha kubona can see that's complete nonsense. ubwo bigaragara ko bibasha kuboneka ko ari ikintu kitagira cyangwa se kitabasha kinani sense ko kitabasha kumvikana. People working in the underground economy Abantu bakora imirimo ituma bagira ubukungu buciriritse aren't exactly worried about carrying ntabwo bafite ubwoba ku byo Leta zabo zirimo official government identification. kuba Leta irimo gushyiraho ibintu byose bituma umuntu abasha kujya kugaragara. But here's where it gets disturbing, Ariko aha ngaha niho hari ikintu gitesha umutwe, and why every American should be paying attention. kandi kikwiye gutuma buri munyamerika wese agira icyo akwiye kwitondera. The Brit card isn't just about proving who you are Ntabwo Brit card ariyo kuverifiya cyangwa se gutuma bimenye gusobanura icyo uri cyo cyangwa se uri we online. kubikora ku murongo w'ikoranabuhanga, cyangwa se ntabwo ari uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kugira ngo umenye uri we. It's about building a centralized state control Ahubwo ni ukubaka gahunda y'ubutegetsi bugenzuwe, igihugu kigenzuwe, buri muntu wese agenzuwe, buri kintu cyose kigenzuwe. controlled digital identity Systeme yiranga muri ikoranabuhanga system ihujwe that connects your finances, your medical ikaba ihuwe n'amateka yawe y'iby'ubuvuzi bwawe, history, your travel movements, buri ngendo zawe ukora, your social media amateka y'ingendo zawe ukora, activity, ibikorwa ukorera ku mbuga nkoranyambaga, niba postinga, niba nandika kuri WhatsApp, niba nandika kuri Facebook, niba postinga amafoto, niba mvuga inyamaswa n'igishushanyo cyayo, niba mvuga niba ndi umuntu utabyumva kimwe, niba ndwanya zimwe muri gahunda za guverinoma, and even your real world social ndetse n'isi nkunda kubana nayo, n'isi y'abantu nkunda kubana nayo, interactions. It's like a digital nkunda kubana n'abandi nganira. dog collar. Ayigeranije ni nka cya gishumi bandika imbwa, mene bagabo ni nk'igishumi kiri digitali bandika imbwa, And once it's clipped around igihe rero kizaba kizengutse your ijosi neck, yawe, you can't take it off. ntabwo uzabasha kugikuramo. Now, the British Guverinoma y'Ubwongereza government is calling it optional for now.
irimo irabyita ko ari ikintu kibasha guhitwamo ko wagikoresha cyangwa se ntugikoreshe. Oh. Sound familiar? Bigaragara ko nta kibazo ntacyo byaba bitwaye ko byo biri familiar ibintu byo bisanzwe, ariko no wibuke. Remember when they said the same thing? Ariko wibuke igihe bavugaga ikintu kimwe kimeze nk'icyo ngicyo ku kigendanye na digital passport cyangwa se kuri passport y'iby'inkingo. Wibuke ko babigenzaga ko bavuga thing about vaccine passports? Oh, it's just temporary. Bavuga ko ari ikintu cy'ako kanya kizahita kirangira. They said, just for public health. Kandi bakavuga ko ari ikintu cya public health cyo kugira ngo ubuzima bw'abantu cy'ubuzima rusange bw'abantu. They promised. Niko basezeranaga abantu ko bitazaba itegeko ry'agahato. Nobody's forcing you to get one, they insisted. Niko bavugaga. But within weeks, you couldn't get into mu gihe kingana n'icyumweru kimwe ntibashaka kujya no muri restaurant nimbura a restaurant or fly on cyangwa se ko waguruka mu ndege an airplane without showing your papers. I'm pretty sure the mbizi neza ko Brit card cyangwa se Britain card will be following exactly the same playbook. Izakurikiza icyo kintu kimeze nk'igitabo gihora kisubiramo. Once these systems are in place, iyi gahunda izaba iri mu mwanya wayo, they become incredibly easy to expand. Izaba yoroshye kuhora uyagura gahoro kandi ucecetse. Quietly, ucecetse, incrementally, until suddenly, kandi mu buryo budatangirwa cyangwa se mu buryo butitezwe. You need your digital ID to apply for a job. Ukeneye irangamuntu y'Ikoranabuhanga kugira ngo usabe akazi. Then to rent an apartment. Cyangwa se kugira ngo ukodeshe apartment komo. Then to take public transportation. Kugira ngo ufate transportation iri public cyangwa se kugira mu buryo bwa rusange nyine gutwatega bisi, kwatega indege ndetse n'ibindi. Then to open a bank account. No, bikazasoreza no gufungura konti ya banki. And before you know it, ariko mbere uko imenya, what was once optional bizaba byarabanje kuba ari ikintu basha guhitamo cyangwa no guhitamo becomes absolutely essential. Nyuma bize kuba ikintu cy'ingenzi kiri essentiel for anything you want to kuri ikintu cyose ushaka gukora do in modern society. Muri ikintu cyose ushaka gukora muri society igezweho, muri rubanda rugezweho. Here's the thing that should make every American's blood run cold. Ngiye ikintu gikwiye gutera abanyamerika amaraso yabo agakonja. This same pattern is already starting here in the United States. Ari nabyo bigiye ari nayo cyitegerezo kibigiye gutangira no muri Leta ya Amerika. We might not have a Brit card. Ntabwo tugomba kugira Brit card, ntabwo tugomba kugira ikarita y'Abongereza Brit card. But we're building the infrastructure for the ntabwo turimo gukora muri Amerika, ntabwo barimo gukora kugira ngo bagire Brit card. Barimo bakora kugira ngo bubake system, bubake imikorere urukoba intambwe ku yindi cyangwa se agace ku kandi. Same system, piece by piece, regulation by regulation, convenience by convenience. Kimwe kiza gifite umumaro kuri rubanda, gisimurwa n'ikindi gifite umumaro kuri rubanda. Think about how much has already changed namwe nimutekereze ibimaje guhinduka uko bingana just in the past few years. Bikabishize bihindutse mu gihe kingana n'imyaka ishize uko ingana. Your driver's license, utuvugana lisansi yawe yo gutwara imodoka cyangwa se perime yo gutwara imodoka, is becoming a real ID whether iragenda ihinduka irangamuntu y'ukuri, you like it or not. Wabyemera cyangwa wabyanga. Your banking is moving digital whether banki yawe cyangwa se amafaranga yo kuri banki aragenda ahinduka digitali, wabyemera cyangwa se utabyemera. You want it to or not. More and more services zose kuzakabaye require you to verify your identity online. Biragenda bishoboka gufata intera yo kugenzura uriwe bikoreshejwe ikoranabuhanga. Using systems that track and store. Hagakoreshwa systeme zibasha gukurura ndetse zikanabika buri kintu cyose ukora. Or everything you do. Each step seems reasonable by itself. Buri ntambwe yose irimo guterwa iragaragara nkaho. But when you connect the dots, iragaragara nkaho nta kitwaye, ariko nugira utuntu uhuza ugenda uhuza utuntu kamwe kandi ukuza akantu kamwe n'akandi. The picture that emerges ifoto izaboneka should terrify anyone.
izatera ubwoba buri wese uhereza agaciro umudendezo. One who values freedom. The question isn't whether the government can ntabwo ikibazo ari ukuba guverinoma yabishyira mu bikorwa mu buryo bwemewe legally n'amategeko, create a mandatory kuba yabishyiramo itegeko. digital ID system. They can't just wave a magic wand and ntabwo baboha ikiboko kiri magic Make it cyangwa dusange wenda nk'ijoro happen rimwe overnight. Any mandatory ngo bashyize ayo mategeko, system would require new legislation cyane ko buri kintu cyose cy'itegeko cyangwa se buri kintu cyose kiri mandatory gikenera itegeko rishyashya, bikenera gutegeka ibintu bishyashya. just like when they tried this before ariko nk'uko babigerageje mbereho gatoya cyangwa se mbereho gatoya with the Identity Cards Act. bakoresha amategeko agendanye n'amakarita n'itegeko rigena n'amakarita mu myaka Back in the 2000s in Britain, mu Bwongereza byabayeho ko habayeho ikarita rishyira amakarita yo kugira ngo hakore buri kintu cyose, which by the way got repealed ibyo bikaza gusubizwa inyuma, bikaza gukurwaho kuko abantu babirwanije because people fought back against it. But here's what's different now. They don't need hano hari igitandukanye n'ibyo ngibyo. Barashaka kugira ngo ntabwo bakeneye kugira ngo babigire itegeko, noneho ntabwo bakeneye kugira ngo bitegeko mbere babigize itegeko, ubu ntabwo bakeneye kugira ngo babigire itegeko. Kubera iki? to make it legally mandatory if they can make it practically impossible to igihe bigaragara ko kubaho utabifite bidakunda, ntabwo byaba itegeko. Ntabwo babigira itegeko ry'igitugu kubera ko ubwabyo kuba bigize ikintu kidashoboka, kuba ko bidashoboka, kuba ntacyo ubasha kugura, kuba ntacyo ubasha gukora utabifite bidashoboka, ntabwo ushaka kugitegeko kuko ubwabyo byishe itegeko. live without. And that's exactly what's happening. Ibirori byo kuba muri kino gihe. Look around you. Reba hakuzengurutse. How much of your life already depends on digital systems? Ubuzima bwawe bungana iki bushingira ku mibereho ya system z'ikoranabuhanga? Your banking, your banki yawe na banki n'amafaranga yawe, healthcare, ku buzima bwawe ndetse no kwivuza, your shopping, kujya guhaha, your communication with no kugira kuba wavugana n'umuryango wawe, kuba telefone umuryango wawe cyangwa se kuba wavugana nawo, kuba wavugana n'inshuti zawe, family and friends. Each of these systems buri system yose muri izi ngizi is already collecting data about you, already tracking uyikoresha igenda ikusanya amakuru yawe, ikurura imyitwarire yawe, your behavior, already building a profile of who you are, igenda irushaho kubaka profile, irushaho kubaka igitabo cy'uwuriwe. what you do. A unified digital ID doesn't create surveillance. Ntabwo irangamuntu y'ikoranabuhanga gukusanyiriza amakuru yose agendanye nawe bakashyira mu irangamuntu y'ikoranabuhanga, ntabwo ari icyo kurema kugusiriva cyangwa se kukugenzura cyangwa se kukuragira. It just makes the surveillance more efficient. Ahubwo niyo gutuma kugenzurwa kwawe kurushaho kugira imbaraga, kuragirwa kwawe kurushaho kugira imbaraga. And once that infrastructure is in place, kandi igihe iyo infrastructure, igihe iyo nyubako izaba iri mu mwanya wayo, flipping the switch from optional to required, guhinduranya uva mu bisanzwe, guhinduranya uva muko iyo system z'ikoranabuhanga ari ikintu gihitwamo, bizahinduka becomes as simple as changing a few lines of code. mu kubihindura bizaba nko gukanda switch, nko gukanda interrupter kugira ngo itara ryake cyangwa se rizime, cyangwa se gusiba imwe mu mirongo ya code. No dramatic legislation needed. Nta mategeko akomeye azaba akenewe cyangwa se nta mategeko agenanye nabyo azaba akenewe. No big announcements. Nta matangazo aremereye azaba akenewe. Just quiet changes to terms of service and compliance. Keretse gusa impinduka ntoya zaba zikeneye kugira ngo zijyanishe n'iki, zijyanishe no kuba byemewe cyangwa se bitemewe. Ndumva ngabyumvikana, muri kubyumva? Sorry, gato mumbabarire, ndabona hari ukuntu kagenze nabi. Yes, katwumve. No big announcements. Just quiet changes to terms of service. Ahubwo impinduka ntoya zizaba mu mabwiriza
y'ibigenga serivisi ndetse no kuba wumvira ibivuzwe byose and kandi compliance requirements that make it impossible to function ayo mategeko azaba agaragaza ko bidashobora kugira icyo ukora in modern society muri sosiyete zigezweho cyangwa se mu mibereho ya rubanda igezweho without your digital papers. udafite ibipapuro byawe by'ikoranabuhanga cyangwa se udafite gahunda z'ikoranabuhanga. This is what I call the incremental trap. Ibi nibyo nahoze nakomeje kwita umutego ukomeza gukura. And it's how every surveillance state in history has been. Kandi uko niko imiterere yo kugenzurwa yo kuragirwa yahoze iri mu mateka niko yagiye yubaka mu mateka mu bihe byashize. Kuva mu mateka mu bihe byashize. Built, not through dramatic coups or sudden. Ntago byabaye, ntago bizaba biciye mu bintu biremereye byo kugira ibyo uhirika ndetse nabo ushyira yikandamiza. Oppression, but through 1,000 small compromises. Ahubwo bizabaho biciye mu mpinduka nto zizangana n'ibihumbi zagenda zihindagurika. That each seem reasonable by themselves. Kugeza ubwo buri mpinduka yose ubona ko wagira ngo ni ukuri. First, they make it convenient. Batangira babigira ikintu cyiza cyane cy'ingenzi ukwiye guhitwamo. Look how easy this is. Ariko nimutegereze ukuntu ibintu byoroshye. No more waiting in lines or filling out paperwork. Nimero ukuntu ibintu byoroshye cyangwa se biryoshye kurya abantu banabita amaboko. Mutekereze ko nta muntu uzongera gutegereza ku murongo. Yuzuza impapuro ibintu bijya ku mapuro cyangwa se izo mpapuro zikeneye kugira ngo ajye kubona ibyo ashaka bujye kubona serivisi. And they make it preferred. Kiza bari ikintu gibasha guhitwamo. You can still do things the old way. Yego kandi bizakorwa ubasha no gukora ibintu mu buryo busanzwe bwa kera. Ubasha gukora ibintu bwa kera. But the new way is so much faster. Ariko bigaragara ko uburyo bushyashya ari uburyo bwihuse kandi bw'ingenzi kandi butaruhanije. Then they make it standard. Nuko rero nyuma yabyo bavuge ko ari cyo kintu gikwiye gukorerwaho. Most people are using the digital system now. Abantu benshi bakoresha gahunda cyangwa se amasystem y'ikoranabuhanga ubu ngubu. So we're phasing out the old ubu ngubu tuvugana n'abagenda bakuraho gahunda z'ibya kera. Options. And finally, they make it mandatory. Kandi bizarangira bigize itegeko kuri buri kintu cyose. For security reasons. Kubwo kwitwaza impamvu z'umutekano. We now require digital verification. Kubw'impamvu z'umutekano ubu dukeneye digital verification kuba twa verify cyangwa se kuba twakwemezwa kugira ngo kuba twagaragazwa ko turabukuri koko biciye mu ikoranabuhanga. For all transactions. Kuri igikorwa cyose dukora. Each step builds on the last. Buri kintu cyose buri ntambwe yose itewe irubakira kuyiheruka. And each step normalizes a little more. Kandi buri ntambwe yose itewe irarushaho kunormaliza cyangwa se kuringaniza cyangwa se kugaragaza gufata ibintu bidasanzwe kabigira nk'ibisanzwe kandi karushaho kuba kunormaliza kugenzura ibintu. Control, a little more surveillance. Ndetse karushaho kunormaliza kugira gute kubera umusirikare cyangwa se kubera umupolisi ibintu cyangwa se kubera umushumba ibintu. A little more dependency on. Kandi karushaho gutuma umuntu ayidepanda cyangwa se abaho ashingiye kuri systeme. Systems you don't control. Kuri kandi system ikaba ari system utabasha kugenzura. And can't opt out of. Utabasha kugira icyo ukora cyangwa se ukabona cyangwa ikigenzuraho. By the time people realize what's happened. Ariko igihe abantu bazabasha kwiyumvisha icyakozwe cyangwa se cyabayeho. Resistance is painted as extreme. Kubirwanya bizagaragara nkaho ari ubuhezanguni, nkaho uri mu gukora ibintu by'ubuhezanguni. And going back to the old way. Kandi gusubira mu buryo bwa kera, becomes practically bizahinduka ikintu kidashoboka kugishyira mu bikorwa. Impossible. We've seen this exact pattern. Noneho turimo kubona icyitegererezo. With so many things that are now part of daily life. Remember when you could fly with. This exact pattern with so many things that are now part of daily life. Remember when you could fly without showing identification. Remember when you could open a bag. Okay, munyangane gatoya nsubiremo gato kuri kano kantu k'inyuma. This exact pattern with so many things that are now part of daily life. Okay. Remember when you could fly.
mwibuke igihe mwabashaka kujya mu ndege nta kintu werekanye cyo kugaragaza uwo uri we. without showing identification. Remember when you could wibuke igihe wabashaka gufungura konti ya banki ukoresheje gusa gusuzanya n'undi mu kiganza open a bank account with just a handshake and your word? n'amagambo yamuganira gusa byonyine ubundi ugafungura konti ya banki. Remember when you could use cash for everything? wibuke igihe wabashaka gukoresha amafaranga ugura buri kintu cyose ukoresha amafaranga mu ntoki amafaranga y'ibipapuro, And nobody thought it was suspicious? kandi iki gihe akaba nta muntu wagutekereza ko uri ukugirira intuzi ukugirira ukwishisha uba suspicion kuri wowe. Each of those freedoms was traded away ayo mahirwe yose yagiye akurwaho, yagiye akandagirwa avanwaho. donc hari igihe ukandagira ikintu kivanaho ukagisunikisha ikirenge, cyagiye gikandagirwa kivanwaho kubwo gusezeranira umutekano, bagiye bagikandagira bagikuraho, for promises of security and convenience. ndetse kubwo gusezeranya umutekano n'ibyiza bagiye babikandagira bikuraho. And each time kandi buri gihe cyose we were told it would never be igihe cyose twagendaga tubwirwa ko ntako bitazakura ngo birenge ingabano z'ikigambiriwe, expanded beyond its original purpose. But that's not how power works. ariko ntago ariko imbaraga ikora icyo bita ngo ni power, the power. ntago ariko ubutegetsi, ntago ariko imbaraga, donc nicyo yise power. ntago ariko imbaraga ikora. Power expands. imbaraga ikikora iraguka, ntago iguma hamwe. It always expands. ihora yaguka. Give someone a tool for control, kohereza umuntu igikoresho cyo kugenzura, and they will find new ways to use it. azahora ashakisha uburyo bushyashya, cyangwa se azashakisha uburyo bushyashya bwo kugira gute bwo kubukoresha, No matter what they promised atitaye ku byagusezeranije when you first handed it over. igize amaherezo umudendezo wawe. And that brings us to the most dangerous part of ibyo rero biratujyana bikatugeza ku gice kigize gute kibi kirwaye cyangiritse kirangwa n'ikoranabuhanga. the digital ID system. Okay. It's not just about identification. ntago ari ukugenzura bashaka, ntago ari ntago ari ukumenya ure bashaka, ntago ikigamiro kumenya ure, ntago ari ikigamiro kumenya uri we. It's about tying your identity to your money. ahubwo no guhambira irangamuntu yawe ku mafaranga yawe. And when the government controls both your identity and your money, igihe leta izaba ibasha kugenzura amafaranga y'indangamuntu yawe kandi ikabasha kugenzura they byuzuye, control you completely. This is where central bank digital currencies come into play. aho niho ifaranga ry'ikoranabuhanga rya banki nkuru y'igihugu riza rigira umumaro. Programmable money amafaranga abasha guhindagurwa, that can be turned on and off, like abasha kuzimya cyangwa se kwatswa nk'uko itara bigenza, ushaka gukanda rikazima cyangwa se wakanda rikaka nk'uko bigenda ku matara. the light switch. ibaze konti ya banki iramutse imeze nka gutyo. Imagine your bank account, but instead of being controlled by a private bank, ibaze nayo kugira ngo banki yawe ibe igengwa na banki idafite buri na leta, that at least has to compete for your business, nibura ibasha kugira ngo wenda hari ikomeze ikubikire gukorera business, it's controlled by the same government izaba irimo kugenzurwa n'iyo guverinoma that n'ubundi, decides what's acceptable ibasha kugenzura cyangwa se ibasha gufata umwanzuro kuri speech yemewe iyo ariyo cyangwa se ku ijambo ryemewe iryo ari ryo, speech, what's acceptable ibasha gutanga amabwiriza kugendanye n'imyitwarire yawe iyo ariyo, behavior, and what's acceptable thinking. ndetse n'imitekerereze yemewe. With the digital ID tied to ubwo rero hakoreshejwe ifaranga ry'igihugu, rero hakoreshejwe irangamuntu y'ikoranabuhanga rihambire ku mafaranga ahindagurwa, programmable money, here's what becomes possible. aho niho bigomba gushobokera. Your account gets flagged konti yawe izabashyirwaho akamenyetso akabendera bitewe n'uko watanze inkunga ku munyapolitike because you donated to the utari wo munyapolitike uri wrong political candidate, umukandida wiyamamaza mu bya politiki batemera kumuhereza inkunga. ibyo bizagushyiraho, bizatuma konti yawe ijyaho agafrag cyangwa se akamenyetso wrong political candidate. Your transactions get frozen because ibikorwa ukora by'ubucuruzi bigire gute bikurweho, cyangwa se byo kugurisha bikurweho bitewe n'uko wagiye mu materaniro yo kwiyamamaza atemewe na leta iriho, because you attended the wrong rally. Your spending gets restricted ibyo utakaza amafaranga bizagabanywa bitewe n'uko
wishyura ibintu ku mafaranga, usesagura ku mafaranga, usesagura amafaranga ku bintu byinshi because you bought too much of something the government thinks ibyo leta itekereza ko wowe udakeneye is bad for you. Your access to your ubushobozi bwo kugenzura amafaranga, bwo kugera ku mafaranga yawe, ubushobozi bwo kugenzura ku mafaranga yawe no kugera ku mafaranga yawe buzagenda buzakurwaho burundu. own money gets cut off because you shared the wrong article on social. Bitewe nuko buzakurwaho burundu, donc ubushobozi bwo kugenzura amafaranga yawe buzakurwaho n'uburundu bitewe nuko wa sharinze cyangwa se wohereje inyandiko itariyo kuri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se batemera ku mbuga nkoranyambaga. This is exactly what's already happening in other parts of the world where digital currencies and social credit systems cyangwa se social credit systems na systems z'ama credit social cyangwa se z'imibare sociale are being tested. niyo tuba kugenda tuhabona. The technology exists. Ikoranabuhanga rihari. The motivation exists. N'impamvu yaryo irahari, n'impamvu z'ibintu zirahari. The infrastructure is being built. Inyubako zigenda zishyirwaho. The only question is whether ikibazo Americans will abanyamerika bazasobanukirwa n'iki gisitaza recognize the threat before it's too late. Mbere yuko bitinda. Mwene bagamba abanyamerika bazabasha kumenya ko cyari gisitaza dushyizwe imbere bitaratinda. Kandi abanye by'iyi system. And the thing about the system from a control perspective is that it's invisible. When they freeze your account, uzabasha kubibona, uzabasha kumenya ingaruka yabyo nibaramuka bafunza konti yawe. There's no dramatic arrest. Ntago uzajya gufunga mu buryo bigaragara. No public trial. Ntago bazongera kugerageza mu buryo bwa rusange bwa muri rubanda. No obvious oppression that might nta kongera gukandamiza kurenza uko guko ushaka gukangura, nta gukandamiza kuzongera ko ushaka gukangura imbabazi z'abantu cyangwa se kuba byagaragara ukundi kuntu. It spark sympathy or outrage. Your card just stops working. Nta kindi bazakora bazatuma ikarita itongera gukora. Your payments just get declined. Ubwishyu bwawe bwo kwishyura buzagenda bukurwaho. Your access just gets suspended. Kuba wagira ibigeraho bigendanye n'umutekano bizakurwaho. For security reasons. Kubwo nagari kugenda n'umutekano kuba wagira ibigeraho bizakurwa ku impamvu z'umutekano. While they investigate your account activity. Bazabikora igihe bazaba kugenzura barimo kureba neza ibikorwa byo kuri konti yawe. Ntabwo uzaba ubayeho, bazayihagarika paka igihe uba bazahagarika ubuzima bwawe paka igihe ibashe kugenzurwa neza. You become unpersoned with uzakurwa mu bantu nta n'umwe ubibonye, without anyone even noticing, because in a digital system you only exist. Ababaho gusa nabo system ivuga ko uriho, ko bariho. Ababaho gusa nabavuga ko system bavuga ko iriho, ko bariho. Abo system ivuga ko bariho nibo bariho. Ubwo dushaka kuvuga ngo system ishaka kwica umuntu kandi agize gutekana. When the system says you exist, and if the system says you don't exist, system ivuga ko utabaho, ubwo usezere. Very good luck providing otherwise. Well, good luck proving otherwise. Cyangwa se kagaragaza ubundi buryo utariho. But it doesn't stop with money, because money is just the first domino in a much larger system of control. Once your financial life is digital and trackable, everything else follows. Your healthcare becomes digital and trackable. Your travel becomes digital. Digital and trackable. Your communication yawe ni communication yawe uri kuri telefone cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku byuvuga izahinduka ikintu cy'ikoranabuhanga kandi kibasha kugenzurwa kikagerwaho. It's become digital and trackable. Your very thoughts, buri bitekerezo byawe
nk'uko bizaba bigaragarira ku murongo wa interineti bizaba bibasha as kugezwa expressed bikagerwaho through your online searches and social media activity. ibitekerezo byawe uko bizaba bibasha kugaragara ku byo ukunda gushakisha ndetse no ku bikorwa by'imbuga bizabasha kugerwaho, Become digital and bizahinduka ikintu cy'ikoranabuhanga kandi kibasha kugerwaho, trackable. Suddenly, bizahinduka ikintu cy'ikoranabuhanga kandi kibasha gukururwa kikagerwaho. the government doesn't just know what amaguverinoma ntabwo azi ibyo arimo gukora ibyo ari byo. The government does not just know what they are doing. you're doing, they know what you're thinking. ntabwo bazamenya icyo urimo gukora, ahubwo bazaba bazi icyo uri gutekereza. And in a system where your access to everything depends Okay, ubwo rero muri gahunda muri system yuko ugomba kumenya, donc ugomba gushingira kuba wumvira ibyo guverinoma yemeza, on your compliance with government approval, thinking the wrong thought. ibyo batekereza ko ari igitekerezo kibi, It becomes a very expensive kizaba ari ifuti ritabasha kwihanganirwa, kizaba ari ifuti rihenze ku buzima bwawe. mistake. Picture this. Ngaho shushanya iki ngiki. Kuwa kabiri mu gitondo, It's a Tuesday morning, ni kuwa kabiri mu gitondo, and you go to check into your nuko kuri uwa kabiri mu gitondo ugiye kugenzura usanga ufitanye gahunda na dogiteri. doctor's appointment using your digital Nuko mu gukoresha irangamuntu y'ikoranabuhanga, ihangane, gukoresha irangamuntu ID, y'ikoranabuhanga, just like you've done dozens okay, nk'uko wabikoze mu madoze n'ibihe byashize, cyangwa se nk'uko wabikoze mu bihe byashize mbere, of times before. okay. But today, Noneho uwo munsi the system pauses. usanze system yahagaritswe. A message appears. Message itigaragara Account verification. ko hakenewe kugenzurwa konte, ko konte ikeneye kugenzurwa, ikeneye kongera kurebwamo. Needed. Please contact customer service. Ubwo rero ubwo konte yawe ikeneye kongera kugenzurwamo, reka uhamagare inomero z'ubishinzwe. Your appointment gets cancelled. Ubwo rero bigenze bityo, rendezvous yawe ikuweho, ivanyweho, irakansorinzwe. Your prescription refill gets Nuko rero ibyo wandikiwe bigeranye n'imiti biradinda. delayed. Your insurance claims get put on hold. Nuko assurance yawe irigaruriwe, put on hold, irigaruriwe. What happened? Niki cyabaye? Ubwo mwumve nyine byawe uko byabanye imbere. Niki cyabaye? Ubwo none kuki ibi byose byabayeho? Well, Kubera iki? Ni byiza. maybe you shared an Ushobora kuba dore cyabayeho, ushobora kuba washarinze, ushobora kuba wohereje inyandiko igendanye n'ubwirinzi bw'umwimerere bw'ubuzima, article about natural immunity that the algorithm ibyo imibare y'ikoranabuhanga ivuga ko ari medical misinformation, cyangwa se ibyo imibare y'ikoranabuhanga iflaginga, ishyiraho akamenyetso ikavuga ko ibyo bintu ari amakuru y'ubuhuha ku by'ubuzima, medical misinformation, flagged as medical misinformation. amakuru y'ibihuha ku by'ubuzima. Maybe you questioned a new cyangwa se ushobora kuba wagize icyo wibaza ku ngamba nshyashya zashyizweho ukabikora online. policy online. Maybe you liked the wrong post. Cyangwa se ushobora kuba postinze ushyize kuri post yawe, abandi bajya postinga kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube, kuri WhatsApp, no, abandi bajya bashyira kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp. Ushobora kuba postinze bitari byo, ibyo leta itemera ko ari byo, ubikuye ku nshuti yawe. From a friend. Okay? The system doesn't tell you exactly what triggered the flag. Ntabwo system izahita ikubwira icyatumye ugirwaho n'ako kaga cyangwa se bagushyiraho ako kamenyetso. That would make it too easy to avoid in the future. Ku buryo byakorera kuba wabyirinda mu gihe kizaza. The goal isn't to educate you. Ntabwo umugambi bifite ari uwo kwigisha. It's to make you anxious. Ni ibyo gutuma ahubwo umutima ubabara ndetse ugashoberwa, ndetse bigatuma ugira gute ugomba guhuza n'ibivugwa, ugahuza n'ibiriho, nudahuza nabyo ukaba ufite ibibazo. Uncertain and compliant. This is the world we're building. Iyi ni system kubaka. One convenience set.
niyo ikunzwe cyangwa se irimo kugerwaho mu bihe turimo. At a time. A world where every website you isi aho buri rubuga rwose visit, usuye, every purchase you make, buri kintu cyose uguze, buri kintu cyose cyo kugura ukoze, every place you go, ahantu hose every ugiye, buri muntu wese uvuganye nawe, person you talk to gets added to your byose byongerwa kuri permanent digital records cyangwa se ku nyandiko y'ikoranabuhanga itagira gute, iri perimana ihoraho itazavaho. your permanent digital record. And unlike the old days, kandi bitari nko mu bihe byashize, when you could pay cash igihe washaka kwishyura amafaranga and walk away anonymously, kandi ukagenda nko kubyishakiye, or when different parts of your life were separate and private, igihe ubuzima bwawe wari ubayeho butandukanye cyangwa se ubuzima butandukanye, uri mu buzima muri prive cyangwa se bufite ibanga, ufite ibyo ubitse mu ibanga, aho buri kintu cyose giwe nabyo, everything becomes connected in one noneho ubwo buri kintu cyose kigiye kuba gihuye massive surveillance. kimwe, donc aho bagiye gufata ubuzima bakabushyira ahagaragara, bakabushyira aho bugomba guhurira kuri web imwe izwi igenzura buri kintu cyose, cyangwa se ibaye nk'umupolisi, ibaye nk'umushumba ugenzura buri kintu cyose. Web. The genius of it, ubuhanga cyangwa se ubuhanga buri muri ibi ngibi, if you can call something this niba ubasha kubyita ubuhanga bwangiza cyangwa se buteje akaga, sinister genius, is that it happens nuko bigenda bibaho mu buryo buri gradually, mu buryo bugenda bukura buva ku ntambwe bujya ku yindi, bujya ku ntambwe bujya ku yindi, gradually enough that each step ku buryo buri ntambwe feels normal. igaragara ko ari intambwe isanzwe nta kidasanzwe. Today, you need your digital ID to renew your driver's uyu munsi ukenera irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo uvugurure uruhushya rwawe rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa se perime yo gutwara ibinyabiziga. License. Next month, ukwezi gukurikireho, you need it to register to vote. uzakenera kugira ngo wiyandikishe kugira ngo ubone uko utora. Next year, umwaka ukurikiyeho, you need it to collect social security. bazavuga ko ugomba gukosora umubare wawo twose tuba muri social security number, umubare wo muri rubanda cyangwa se imibereho myiza ya rubanda. Yego. The year after that, kandi umwaka nyuma y'ibyo ngibyo uzaba ukeneye kugira ngo you need it to get hired, ube wakwinjizwa mu kazi cyangwa se wakwinjizwa mu kazi for any job, and eventually trying to live without it. ubwo rero uko ibi bizagenda birushaho kuza, uko ibi bizagenda biha ibindi, kugerageza kubaho udafite bizaba nko kubaho udafite umuriro w'amashanyarazi, trying to live without electricity or running water, cyangwa se udafite amazi, technically possible, mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bwa tekiniki bushaka gushoboka, but practical, ariko mu buryo bushyizwe mu bikorwa muri sosiyete ziri moderi cyangwa se mu mibereho muri rubanda rugezweho bidashoboka, impossible in modern society. Now, noneho ubu ngubu rero you might be thinking, ushaka gutekereza uti, but ariko ngo ushaka gutekereza uti, I've got nothing to hide. ntacyo mfite cyo guhisha, nk'uko mwebwe bazana ayo marangamutima. If you're not doing anything niba nta kibi nkora, kuki nabihisha? wrong, why should you be worried? Kuki nagira ubwoba niba nta kibi nkora? And I understand that sentiment. Ndabyumva rwose ayo marangamutima yawe ndayumva. It's natural, it's bisanzwe na human, and it's exactly what they're counting on. Kandi inshuro nyinshi nayo abategetsi bashingiraho, nayo abantu bashingiraho. But here's the thing. Ariko nari ikintu ngiye kukubwira. Doing nothing wrong gukora ikintu isn't a fixed standard. Gukora ikintu kitari cyo ntago ari ihame rihoraho. Gukora ikintu kitariho ntago ari ikintu gihora. Gukora ikintu kitari cyo ntago ari ihame rihoraho. What's acceptable today igishobora kuba cyemewe uyu munsi might be illegal tomorrow. gishobora kuba gihanwa n'amategeko ejo. What's encouraged today igitera umwete uyu munsi cyangwa se igiterwa umwete uyu munsi might be criminalized next year. Gishobora kuba gihindurwa icyaha gihanwa n'amategeko mu mwaka uzaza. The same people who decide what counts as wrong n'abantu bamwe abafata imyanzuro ko ikintu ari kibi are the ones who would control your digital ID. Ni nabo barimo kugenzura ishyirwa mu bikorwa nibo bazabasha kugenzura irangamuntu y'ikoranabuhanga. Your access to money no kugira ku mafaranga yawe and your ability to participate
ndetse n'ubushobozi bwo kuba waba muri in society. Think about how much the definition of acceptable nimutekereze namwe ubusobanuro bw'ibyemewe bihari uko ubuntu bungana has changed buhora buhinduka uko ibihe bihaye ibindi ndetse mu mibereho yawe icyari just in your lifetime. Things your grandparents said freely ibyo ababyeyi bawe bavugaga bafite umudendezo mu bihe byashize are no ibyo basogokuru bawe bavugaga bafite umudendezo mu bihe now byashize considered hate speech. ubu barafatwa nk'ijambo riteye icyanyu cyangwa se ijambo ry'urwango hate speech. Political opinions that were mainstream when you were young ibitekerezo bya politike byashyigikirwa cyangwa byasunikwaga igihe wari ukiri umwana are now called extremism. ubu biritwa ubuheza bw'undi. Medical questions that doctors used to encourage ibibazo byakoreshwaga n'umudogiteri kugira ngo atere umwete are now umurwayi ubu ngubu birimo birandikwa ko ari amakuru y'ibihuha mu by'ubuvuzi ateje akaga. labeled as dangerous misinformation. The speed of this change umuvuduko w'izi mpinduka is accelerating, not slow. urimo uragenda utera imbere umuvuduko uteye ubwoba ntabwo uri kugenda Slowing down. And in a system where kandi muri sisitemu aho ubushobozi bwawe bwo kubaho your ability to live depends on staying within bishingira ku mbago z'ibyemewe the n'ibitemewe boundaries of acceptability, those boundaries become a moving target izo mbago ziragenda ziba ikintu cya moving target cyangwa se cyerekezwaho that you can never quite pin down. ushaka gusubira The inyuma. result is self-censorship, ingaruka zabyo zizaba izo kwirukana izo kwica gucibwa hari ugucibwa n'abantu ariko noneho wowe ubwawe kwica self-policing, kwibera umupolisi and self-silencing, which is exactly the ari nayo goal. ntego igikenewe. You see, the most effective censorship ubwo murabona ko uburyo bwiza bwo gucibwa isn't the kind where they drag you away ntabwo ari uwo gukura ngo bagushyire hagati yabo mu ijoro in the middle of the night. It's the kind where you do it to yourself nuko ubyikorera because bitewe n'uko you're afraid of losing access to everything you need to survive. ikintu cyose ukeneye kugira ngo ubeho igihe amafaranga yawe When your money, your healthcare, igihe amafaranga yawe ubuzima bwawe cyangwa se gahunda zawe z'ubuzima your housing, gucumbika and your kwawe employment gukoreshwa kwawe akazi kawe all depend on your digital ID staying in good standing. bizashingira kwiranga You become mu very ikoranabuhanga. ubwo rero bizatuma witondera cyane ibyo uvuga very careful about what you say, what you think, ibyo utekereza and who you associate with. n'uwo wihuza nawe. Your right to privacy uburenganzira bwawe kugira ibyo ugira ibanga isn't conditional on your obedience bizashingira ku kuba wumvira to the guverinoma. government. Your freedom to speak your mind ubudendezo bwo kuvuga ibyo utekereza muri ntekerezo zawe isn't something you have to earn through compliance. ni ibintu bigomba kuzaca mu kuba wumvira cyangwa se uhuza n'ibiri muri icyo gihe. Your ability to control your own money ubushobozi bwo kugenza amafaranga yawe isn't a privilege granted by bureaucrats. ntabwo ari uburenganzira ubusanzwe bukwiye kuba bugenzurwa ntabwo ari uburenganzira ubusanzwe bukwiye kugenzurwa n'abantu bishyira mu biro runaka cyangwa se n'abategetsi runaka. These are fundamental rights ubwo ni uburenganzira that belong to you simply because you're human. wowe bitewe n'uko uri umuntu nyine. But in a digital ID system ariko muri sisitemu y'ikoranabuhanga tied to programmable money, all of these ku mafaranga ahindagurika rights become ubwo burenganzira buhinduka permissions that buhinduka uruhushya can be revoked at any time for any reason kubw'impamvu runaka by people you've never met and can't hold accountable. kandi bigakorwa n'umuntu utigeze uhura nawe cyangwa se wabasha no kuba wanabyemerera. And that's the key word, ubwo urwo ni rwo accountability. rufunguzo Who's making these rw'inshingano zikurikiyeho. decisions about none ninde ufata umwanzuro ku bigendanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga? your digital identity? Who decides what behavior ninde ufata imyanzuro ku kigendanye n'imyitwarire ikwiye kuba yemewe? is acceptable? Who determines what speech is allowed? ninde ushyiraho ninde ugena ijambo ryaba ryemewe? Who controls the algorithms that flag your account? ninde ugenzura sisitemu z'ikoranabuhanga cyangwa se imibare y'ikoranabuhanga ishyira
akamenyetso kuri konti yawe. Who reviews the appeals when the system makes a mistake? Ninde usubira mu bintu byagiye bisabwa cyangwa se mu bintu byagiye bigaragara, ninde ubisubiramo cyangwa se ninde ujya kugenzura ngo ajye kugenzura arebe ibyasabwe bivuga ko system yasubirwamo iyo igihe system ikoze amakosa. The uncomfortable truth is ukuri kutanejeje, ukuri kutaryoshye, ukuri kudateye kumva ukuri kubabaje nuko that most of these decisions ko iyi myanzuro are being made by unelected iba yarashyizweho n'abantu batatowe, n'abayobozi batatowe, officials in government agencies bari muri guverinoma and programmers at ndetse n'amaporogaramu y'amakampani y'amatekinoloji y'amakampani tech companies working together akorera hamwe mu buryo butuma public in ways that the public doesn't see and can't influence. kandi kaba itabasha kuinfluence. There's no referendum on digital surveillance. Amategeko nta gutora kubaho kugira ngo hatorwe ugenzurwa digital surveillance cyangwa se nk'uko umuntu atora perezida agatora indi ntabwo bitorerwa, ntabwo tuzubishyiraho. There's no real public debate nta kuganira muri rubanda kujyaho kugira ngo about whether we want to live in a society where dukeneye kuba muri sosiyete y'ibikorwa nk'ibyo ngibyo, every transaction is monitored and every movement is tracked. cyangwa se buri ngendo yose igatracking kurwa ikarebwa. Instead, it's being rolled out piece by piece ahubwo ibitari ibyo ngibyo igenda ishyirwaho intambwe ku yindi, urukuba ku rukuba, behind closed doors, bigakorerwa inyuma y'inzugi zikinze, dressed up as technological, bikagera byambikwa imyambaro y'iterambere mu by'ikoranabuhanga, progress and administration, bikagenda bikururwa bikitwa ubushobozi bwa guverinoma bw'ubutegetsi bumaze kugeraho, cyangwa se kuba abantu babasha gutanga serivisi nyinshi mu gihe gitoya. of efficiency. By the time most people realize what's happening, igihe abantu bazabasha kumenya the infrastructure is ko ibyo bintu ari bibi, ibyo bintu bizaba byarashyizweho, bizaba byarashyizwe mu mwanya wabyo, already in place. The dependencies are already created. ku buryo kubishingiraho bizaba byararangije kuremwa, And opting out is no longer a realistic option. ku buryo kuba wabikuraho bitazaba ari ikintu kibasha gushoboka. But here's the thing about American democracy that ubwo rero niyo kintu demokarasi ya Amerika ikwiriye kwitaho. Mwene data ngira ngo ahari urabyumvisha, abwirwa benshi akumva beneyo. Ngira ngo ntekereza ko ubu ari ubutumwa bukwiye kugenerwa abategetsi, ni ubutumwa bukwiye kugenerwa rubanda nyamwinshi, ni ubutumwa bukwiye kugenzurwa kandi bugahabwa agaciro kugira ngo buri wese ubyinjiramo ubyerekezamo amenye ibyo ari byo naho bizamugeza amenye ahariho. Ciao ciao.